కరప్షన్ స్కాండల్స్ ఇంకా కొత్త వచ్చినాయి. స్టాక్లు ఈ మధ్య తగ్గుంటున్నాడు. ఎవరు కొంటున్నారంటే ఎవరు బ్రోకర్ కొంటున్నాడు, నేనే ట్రంప్ నువ్వు వెళ్ళి పర్సనల్ కొంటున్నాను ఎవరు అంటలా, ఎవరో కొంటున్నారు ట్రంప్ కోసం, అవి డిస్క్లోజ్ చేస్తున్నాడు. సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ దే కేమ్ అవుట్. మేబీ వాళ్ళ అబ్బాయి బ్యారన్ ట్రంప్ కొంటున్నాడు. కోర్ట్ లాసెస్ విపరీతంగా వచ్చినాయి ఈ వారం. తనకి ఇది కెనడీ సెంటర్ పేరు మార్చుకున్నాడు. జాన్ ఎఫ్ కెనడీ మెమోరియల్ సెంటర్, అది కెనడీ సెంటర్ అయింది. జాన్ ఎఫ్ కెనడీ అండ్ ట్రంప్ మెమోరియల్ సెంటర్ ఎట్లా పెట్టుకుంటాడు? బతుకున్నాడు. బతుకున్నాళ్ళ ఫేస్ డాలర్ బిల్స్ మీద, అదే కరెన్సీ నోట్స్ మీద పెట్టకూడదని ఒక లా ఉంది. $250 నోట్ ప్రింట్ చేసుకుని తన ఫేస్ పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. మీకు చెల్లె రూపాయి నోట్ల మీద, ₹2 నోట్ల మీద, 5, 10 మీద పెట్టుకుంటే అనుకోవచ్చు. చెల్లని 250 నోట్ మీద మా ట్రంప్ గారి ఫోటో పెట్టుకుంటే మీకే ఇబ్బంది సార్. అది చెల్లదుగా, అది వాడరు ఎవరు. అసలు ₹100 నోటే చాలా తక్కువ వాడతారు ఇక్కడ. హెడ్స్ వర్ రోలింగ్. ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ట్రెజరీలో ఏదో అంటారు, someone was forced to resign, not forced to resign, she was reassigned and then she resigned on that. అలాగే ఈ $1.8 billion ఇది ఉంది చూసారా, థగ్ ఫండ్, స్లష్ ఫండ్ అంటున్నారు. థగ్ ఫండ్ అని కొందరు అంటున్నారు. ఐ లైక్ ఇట్. థగ్ ఫండ్ అంటే బేసికల్ గా గుండాలకి, రౌడీలకి, నేరస్తులకి డబ్బులు ఇచ్చే పథకం అది. దానికి 2 పక్కల నుంచి బెరడా వేసారు. ఒకటి వర్జీనియాలో ఫెడరల్ జడ్జి, అలాగే ఫ్లోరిడాలో ఏ జడ్జి అయితే ఆ కేసు ఇక్కడ కేసు లేదని చెప్పి డ్రాప్ చేసింది. డ్రాప్ చేస్తే ఒక 30 మంది పైగా ఫార్మర్ జడ్జెస్ అమికస్ బ్రీఫ్ అని ఒకటి ఫైల్ చేశారు. ఫైల్ చేస్తే అది కన్సిడర్ చేస్తూ మళ్ళీ ఓపెన్ చేసింది కేసు. నా దిస్ వర్జీనియా జడ్జ్ స్టాప్డ్ దట్, ఇది ఈ 1.8 billion, which is good that is happening. A Florida judge reopened the case. I think if they start hearing, we'll learn more details about that one. Good thing that happened. మినసోటాలో ఒక ఐస్ ఏజెంట్ ని ఆడు షూట్ చేసాడని వాడిని అరెస్ట్ చేశారు. సో ఇవన్నీ కొంచెం పాజిటివ్ డెవలప్మెంట్. ఈ ట్రంప్ వ్యానిటీ ప్రాజెక్టులు జరుగుతున్నాయి. విల్ టాక్ మోర్ అబౌట్ దట్. రెస్లింగ్ రింగ్ ఒకటి పెడుతున్నారు వైట్ హౌస్ లో. మీకు ఎంత అటాచ్మెంట్ అందరికీ ఉండకపోవచ్చు అండి. ఇది నాకు పర్సనల్ గా నాకు మరి ఇట్ ఈస్ బాదరింగ్ మీ అలా. ఎందుకంటే DC ఏరియాలో ఉంటే నేను రోజు అక్కడికి ఏం వెళ్ళను, కానీ వెళ్ళినప్పుడల్లా ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ సిటీ. ఎంత ఐసోరో వైట్ హౌస్ పక్కకి వెళ్తే. ఇప్పుడు ఆ ఫోటోలన్నీ తీసి పెట్టారు, ఇంటర్నెట్ నిండా ఉన్నాయి. రిఫ్లెక్టింగ్ పూల్, ఫ్రాడ్, ఎంత ఫ్రాడ్, ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫ్రాడ్. ఇంకొకటి ఏంటంటే మన పాంబాండి అక్కాయని, మీ అక్కాయ ఆవిడని ఫైర్ చేసినప్పుడు, యాక్చువల్గా నో సారీ, మేబీ క్రిస్టినో టైంలోనేమో వీ టాక్డ్ అబౌట్ ఇట్. తులసికి అవార్డు త్వరలోనే ఆవిడకి ఓడబోతుందని మూడింది. ఆవిడ రాజీనామా చేసి మీరు చెవిలో ఖాళీ ఫ్లోర్ పెట్టండి మాకు. ఆయనకి రేర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ దాన్ని ఏమంటారు, క్యాన్సర్ ఏదో ఉందంట. ఐ మీన్ we all feel sorry for that. Sudden గా వీళ్ళందరికీ I don't know, it's too convenient an excuse. She's clearly on books and against the Iran war. Joe Kent అనే ఆవిడ డిప్యూటీ రిజైన్ చేసి వెళ్ళాడు బికాస్ హీ వాజ్ అగేన్స్ట్ ద ఇరాన్ వార్. ఇప్పుడు జేడీ వాన్స్ మీద పడ్డాడు బికాస్ హీఈస్ అగేన్స్ట్ ద ఇరాన్ వార్. జేడీ వాన్స్ మీద గత 3-4 రోజుల్లో ఇరుసు పడుతున్నాడు. చెప్పండి మీ థాట్స్ ఏంటి? అంటే అన్ని మంచి సిగ్నలే. అంతే, ఈ నవంబర్కి వచ్చే ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ కి సరిపోయేటట్టుగా పోతున్నాడు అంతే. అంటే ట్రంప్ కొడుకు పెళ్ళైంది, కొడుకు పెళ్లికి కూడా వెళ్ళలేదు, వెనక్కి చెడు ఏదో అని చెప్పి. ఏంటండి బాబు, దేశం చాలా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉంది, ఈ నుండి కాపాడాలి దేశాన్ని. అంటే సార్, ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసి దాంట్లో నుంచి లాభం పొందాడు అనేది it should count as a ground for impeachment. అది లాస్ట్ నేను అమెరికాకు వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఫాలో అవుతున్నానండి. జార్జ్ H.W. బుష్ అప్పుడు నేను వచ్చిన కొత్తలో
he had zero. He has put money in blind trust. Clinton, zero. George W. Bush, zero involvement in stock market. And Obama, zero. Biden, zero. ఈయన కూడా ఫస్ట్ టర్మ్ లో ఏం చేసినట్లేడు. ఇప్పుడు సిన్స్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ స్టాక్ మార్కెట్, డెల్ కంప్యూటర్ స్టాక్ విపరీతంగా ట్రేడ్ చేశాడు. సో డెల్ కంప్యూటర్స్ మీరు గమనించారో లేదో, హీ ప్లెడ్జ్డ్, హీ డిడ్ నాట్ గివ్. మైకల్ డెల్, మీ రాష్ట్రం వాడే, ఆస్టిన్ టెక్సస్, మైకల్ డెల్, హీ ప్లెడ్జ్డ్ $6 billion ఫర్ ట్రంప్ అకౌంట్స్. మీరు ట్యాక్స్ ఫైల్ చేసినప్పుడు చూసారా మీరు? ట్రంప్ అకౌంట్స్ వస్తుంది, మీరు ట్యాక్స్ సాఫ్ట్వేర్ వాడతారా, ఎవరికన్నా డబ్బులు ఇచ్చి చేస్తారా? ఓకే, ట్యాక్స్ సాఫ్ట్వేర్ లో అది వస్తుంది. అది చూసినప్పుడల్లా నాకు అంటే ఇంకా నేను నా ట్యాక్స్ ఫైల్ చేయాలి, ఎక్స్టెన్షన్ చేసి. సో ఈ అనుకుంటున్నాను నేను, ఈ అమ్మ మన బతికినంత కాలం అది వస్తుందా ఈ ట్యాక్స్ సాఫ్ట్వేర్ అని. సో యూ హ్యావ్ టు డీల్ విత్. ఎనీవే, మైకల్ డెల్ pledged $6 billion to put into that one. ప్లెడ్జ్ ఇప్పుడు $18 trillion మిగతా దేశాలందరూ ప్లెడ్జ్ చేశారు ఇక్కడ పెడతామని. ఎన్ని డాలర్లు వచ్చినాయి? జీరో సోఫా. ఆ కోలని ఇంకా 2-3 స్టాటిస్టిక్స్ మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను. ఎనీవే, మైకల్ డెల్ వాళ్ళ ఆవిడ ఏంటో కొంచెం weird batshit crazy laga అనిపించింది. They had a photo up in White House like 3 months ago, 3-4 months ago. I just like to say how excited we are to be a part of this. We believe that when children have a future that they can see is worth saving for, then that will help build hope and opportunity and prosperity for generations to come. So we're so excited to be doing this and hope to have many people join in our efforts. Thank you so much. Guess what? $9.7 billion contract Dell Computers got from the Pentagon. $9.7 billion. So this guy, Trump, has been trading Dell stock for quite a bit in the last few months. ఇది చెప్తానండి. Financial disclosures reveal President Trump purchased between 1 million and 5 million in Dell Technologies stocks back in February. Just 9 days later, he stood on the stage in Georgia praising founder Michael Dell, who had just pledged $6.25 billion to Trump-backed initiative. And I want to thank the Dell family. It's a great family. He is amazing. She is amazing. They've done such a job on that. They put up a lot of money too. Put up $6,250,000,000. That's somebody. And he started making computers on his bed in college and selling them because they were better than other computers. And I said, how did you do that? He said, well, I did it and I just never stopped. It just kept going. So go out and buy a Dell. They're great. And then Dell won this contract. You think there is a fair and square competition అనుకుంటున్నారా? అంత ఫేర్ ఏమి ఉండదు సార్. కాంపిటేటివ్. ఇట్స్ ఎ సోల్ సోర్స్ కాంట్రాక్ట్. $9.7 billion. ఏమండి, నాకు ఒకే ఒక్క రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ నేను తీసుకున్నాను నా 25 ఏళ్ల సర్వీస్ లో ప్రొఫెసర్గా. దెర్ ఈస్ ఏ లిమిట్ ఆఫ్ $50,000 ఆఫ్ ఇది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లిమిట్ లో $50,000 లిమిట్ ఉంది. ఇది సోల్ సోర్స్ అయితే at the discretion of the అది కూడా SCS, senior executive service officer ఎవరో సైన్ ఆఫ్ చేయాలి. I put out a budget for $49,990 కి పెట్టే బడ్జెట్. ఎందుకంటే it has to be below 50,000. యా, అది వీడికి $9 billion ఇచ్చేసేటట్టు. They said all his trades are from they're automated trades handled by independent brokers. The reality is that assets sit in a family trust run by his children. Baron Trump is running this. ఇప్పుడు చాలా రోజుల నుంచి ఈ మీమ్స్ వస్తున్నాయండి. An unnamed source bought this before the market, before the news came out, అది ఇది అని చెప్పి బ్యారన్ ట్రంప్ ఫోటో పెట్టి మీమ్స్ పెడుతున్నారు.
funny అనిపించినాయి కానీ బట్ దెర్ ఇస్ ట్రూత్ టు ఇట్. ఈ బ్యారన్ ట్రంప్ ఇస్ 20 years old now. He's become what I mean, he's worth $100 million. More than $100 million. So I mean there are ఉదాహరిస్తే ఎన్నో గాథలు ఇలాంటి ఈ $600 million ఫ్యామిలీ లోన్ ఒకటి ఇది డొనాల్డ్ ట్రంప్ జూనియర్ కి పెంటగాన్ నుంచి వీడేదో ఏదో టెక్నాలజీ కంపెనీ ఏదో దానికి ఏదో వల్కన్ ఎలిమెంట్స్ టెక్నాలజీ కంపెనీ కాదు, రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్. ఇప్పుడు చైనాకి కంపీటింగ్ గా ఉండేదానికి ఈ కంపెనీ ఏదో స్టార్ట్ చేశాడు. హీ వాజ్ అ బోర్డ్ మెంబర్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. దానికి లోన్ $620 million లోన్ ఇప్పించారు. Within 3 weeks of application to loan sanctioning and then getting the money happened 3 weeks. 3 weeks. 3 weeks. 3 weeks లో మనం ఇల్లు కొనుక్కుంటే క్లోజింగ్ అవ్వదు కదా సార్. Yeah, he got the money. Peter Navarro originally pushed this deal to the Pentagon, and the thinking within the division of the Pentagon that handles these kinds of loans was the call came from the White House, we have to get this done. And what we learned is that 3 months after Don Jr.'s firm invested in this small North Carolina startup, the Defense Department went in and gave this company a record-breaking loan. We're talking about potentially hundreds of millions of dollars if all conditions are met. At the intervention of the White House, Peter Navarro, the guy who went to jail, వాడు ఇంటర్వ్యూన్ చేశాడు.